next tuone kama tutapata holiday. 1st November iliweza kuidhinishwa mbio tena upesi. Watu Kenya walilia eti bunge limeidhinisha naibu rais mpya kwa haraka sana. Hasijawahi ona haraka ambayo ilikuwa kwa gazette notice za Thursday usiku. Gazette notice ya kwanza that the president of Kenya ameidhinisha Musalia Mudavadi kama acting CS wa Interior. Kutoka hapo mbio na yeye hakuchelewa hata kabla hajasema ofisi iko wapi, ashaachilia gazette notice ya kwamba Friday watu wote wafurahi waende KICC bila ticket. Hakuna mtu alikuwa anahitaji ticket, hakuna special invite, waende wakaone kuapishwa kwa naibu rais mpya. Sasa tumeingia wiki mahanjam, pressure zimeshuka. Kama ulikuwa na stress imeshuka, kama unashangaa basi utafanyaje yako ishuki. Ingia KUTV Kenya, tuna stream live on YouTube, tuna stream live on Facebook, na bado tuko live katika set top box yako, yani FTA, free to air Signet. Hapo ndipo unatupata. Kama uko maeneo ya Mombasa, maeneo ya Kisumu, LD, Nakuru, watu wa Nyeri, nyote mtatupata kwa TV. Ukitukosa kwa TV, chukua simu yako alafu upate kuingia pale hivyo KUTV Kenya. Siku ya leo tutakuwa tukitoa hii show hapa, tuipeleke katika theater. Tutoke theater tuende katika fashion events. Tukitoka fashion ndakuletea pia rapa, na tukitoka hapo mtazamaji ndakuwa nakupa kionjo cha solo night moja ambayo ilikuwa special tena zaidi. Nitakuwa nikikuelezea kwa sababu hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yamefanya KU to be the top university in the country. Kabla ya hayo yote, situingie barabarani ni kuangalia hali ilivyo. Watu ambao hupenda masuala ya biashara wanasema huenda barabara zetu zikakuwa safer kiasi kwa sababu bei ya wine taxes itapanda. Bei ya wines itapanda kwa sababu taxes zimekuwa raised. Kumbuka, ukiwa barabarani, whether bei ya pombe iko juu au iko chini, haufai hata kidogo kuwa mlevi unapoendesha gari. Lakini wanasema Kenya plans to raise wine taxes by 85% from 243 to 450 per liter, making it more expensive. While beer like Tusker may get 34% cheaper, with taxes dropping from 71 to 47, supported by the International Monetary Fund, IMF. Kwa mara nyingine wako nchini Kenya na kitu ambacho wanafanya ni kuongeza na kupunguza uchumi na kupunguza ushuru ambao unaathiri uchumi. NTSA wanakumbusha kwamba all transfer services notifications are sent via SMS. Kwa hivyo kama una gari na saizi unataka kufanyiwa transfer, within 3 days unafaa kuwa umepata ujumbe wa rununu ama kwa simu. Simu bado wanaita rukono kwa sababu inafaa kukaa kwa mkono kila wakati. Natoka hapo hivyo watu ambao wanatoka upande wa Ongata Rongai na mbiwa ya kwamba the Nairobi bound commuter train from Ruiru is currently snaking its way towards the Makadara train station. Kwa hivyo kama unataka kurejea nayo kutoka Nairobi kuelekea upande wa Ruiru, basi unaingojea hapo hivyo Makadara. Haya, toka hapo hivyo bado watu ambao wanatoka maeneo ya Donholm na Kangundo Road, skiza. Outer Ring Road is moving smoothly between Donholm and Kangundo Road interchanges. Kwa hivyo kama unatumia hayo maeneo ya barabara uko safer, unafika haraka, lakini bado wanasema heri kukawia ufike. Hapa ni Afrika. There is no hurry in Africa kama sio hainga. Haya basi, toka hapo hivyo sasa na kuangalia hali ya anga. Wananiarifu ya kwamba leo hivi asubuhi
tuko bado katika centigrade 14 degrees, yani 14 degrees Celsius ndo zinachezea saizi asubuhi. Wanasema mchana mzima watu ambao kwa maeneo ya Nairobi na metropolitan, huko ni Kajiado, Narok, wapi kwingine, Kiambu, wote wataweza kupokea viwango vya jua whole of the afternoon. Jioni bado joto bado itakuwa around 14 degrees Celsius. Makuu tena zaidi, watu wa Thika Road, barabara iko aje? Please let me know. Ukiingia pale Twitter ambapo tuko, ama X ukipenda, unatupata at KUTV_Kenya. Mie mtoto wa Mariam, senior warrant officer 1 au lieutenant kanali ukipenda, unanipata at OJWANG Mariam. Kutoka hapa hivi, mpenzi mtazamaji, mengi yamejaza magazeti, mengi yamejaza habari siku ya leo. Jana baada ya Mrima kuguzwa, naibu rais, sio naibu rais, Mr. Rigathi Gachagua aliweza kusema ya kwamba kitu cha muhimu kwako wewe kama mwanaume au mwanamke ni familia yako, sio kazi za kiserikali, sio biashara zako, ni familia. Hayo yote unayapokea ndani ya habari ambazo ndo tumekuandalia. Wanahabari wetu hawalali, kila kucha, kila kuchao, wako barabarani, wako vijijini, wakikuletea hali halisi ama kukuchorea taswira yenyewe. Tuingie katika habari. Kabisa mpenzi mtazamaji, sasa nimekuambia ilikuwa wiki ya mikiki. Leo hii tutakuwa tukikuletea part of that solo night vile ambavyo ilikuwa. Leo tutakuwa tukiongea pale hivyo katika habari zetu, tutakuwa tukiguza masuala ambayo yanakuhusu wewe kama Mkenya. Naona tuko na ziara yake Rais Ruto, tuko na mageuzi ya UDA. Kwa sasa wanasema deputy party leader sio mwingine ila ni naibu rais Kindiki, Profesa Kithure Kindiki. Haya, bado naona mambo kuhusiana na masuala yanakuhusu ama kuhusu walemavu na vile ambavyo wanahamasishwa. Yani ni mengi tena zaidi tumekuandalia siku ya leo. Na tutakuwa tukianza na masuala yote kuhusu ziara yake Rais Ruto, ambako tunaambiwa Rais William Ruto ametetea msimamo wake wa kufanya marekebisho katika serikali yake, akieleza kuwa lengo lake ni kuwaleta Wakenya wote pamoja. Edward Nyamo anaarifu, huku Ruto aliyetoa mfano wa muungano wake na Raila Odinga akiweka wazi kuwa lazima atimize ajenda zake pasipo kuhofia au kutishwa na mtu yeyote. Baada ya uteuzi wa naibu rais Kithure Kindiki, Rais William Ruto na kikosi chake hii leo walijumuika na waumini katika ibada ya kanisa la Africa Divine. Ruto aliyeandamana na Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuweka kando siasa kufuatia kufurushwa kwa Gachagua. Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, sisi tuliopata nafasi hii, sasa maneno ya siasa tuweke kando. Hiyo maneno ingine yote tumemalizana nayo. Sasa tuungane. Na nawashukuru viongozi wamesema hapa. Mheshimiwa Raila Odinga alikubaliana na mimi tuungane, tuunganishe taifa letu la Kenya. Tuhakikishe ya kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele. Rais Ruto vile ameweka wazi kuwa nafasi za kazi kwa vijana zimeongezeka, akisema kuwa zoezi la kusafisha mto wa Nairobi litaanza wiki hii na vijana watapata nafasi za kazi, huku akiendelea kusifia mpango wake wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Tumekuwa na shida ya changamoto ya mambo ya maji. The good news I want to tell you now, ile Northern Connector ambayo ilikuwa tunangojea miaka nyingi tumekamilisha. Sasa 140,000 million liters of water, additional water, is now coming to this city of Nairobi. Kuanzia wiki ijayo tumeweka kandarasi to clean the Nairobi River, working with young people in this city. Vijana wa kwanza 10,000 wako kazini. Vijana wengine 20,000
tutawaweka kazini kutoka hapa Nairobi. Ruto aidha amesifia mpango wa afya wa SHIF ambao amesema umejumuisha kila mwananchi, na kwa kauli yake Mudavadi, wale wanaopinga mpango huo ni waliokuwa matapeli katika mpango ule wa awali. Pale mbeleni mambo ya bima ya afya ilikuwa ni kwa wale wenye uwezo. Kwa sasa kupitia mfumo huu mpya, mambo ya bima ya afya itafikia kila Mkenya. Mkiona hii kelele ambayo imekuwa, it is true we have to roll out faster. Lakini mkiona hii kelele, it is also because corruption is fighting back. Kuapishwa kwa Kindiki sasa kunatarajiwa kuimarisha utendakazi wa serikali, ikiwa ni kulingana na wandani wa rais. Aidha, upande mwingine wa Gachagua umeonekana kuchukua mkondo tofauti na sasa unadhaniwa kuwa upinzani katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Edward Nyamo, runinga ya KU. Kabisa Edward Nyamo, taarifa shwari tena zaidi, kuntu tena zaidi, na ni taarifa ambayo imetuzalia hata hayo mambo ambayo nilikuwa nakwambia kuhusu mageuzi ambayo yanafanyika katika chama cha UDA. Ni chama ambacho kimekuwa na mageuzi mengi tena zaidi hivi karibuni. Haya, jambo la kwanza lilifanyika, kung'olewa kwa aliyekuwa SG Cleo Malala na kumweka Hassan Omar kama new secretary general. Hassan Omar bado ni mbunge katika bunge la East Africa ambalo ni EAC National Assembly. Vile vile wakatoka hapo hivyo, saizi wameleta deputy party leader mpya, wakatoa Rigathi Gachagua. Hivi sasa ni naibu rais Professor Kithure Kindiki. Hayo yote yako ndani ya siasa siku za leo, na siasa ni mingi tena zaidi za kutoka hapa Kenya hadi ugaibuni, lakini sitaki niingie katika hizo siasa za ugaibuni kama sija kueleza kitu ambacho ni cha muhimu kwako wewe kama mtu ambaye anaishi na ulemavu, au kwako wewe kama mtu ambaye angetaka kusaidia watu wako na ulemavu, ama mwana saikolojia wa kupeana masuala kama hayo. Sikiza, je, unafahamu namna ya kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu kutokana na ulemavu wa maradhi ya akili? Sikiza mahojiano yake mtaalamu wa saikolojia yakiletwa kwako mubashara naye Amina Chombo, mwanahabari kutoka VOA Swahili akiwa papa hapa nchini Kenya, Mombasa. Mtu mmoja kati ya 10 nchini Kenya amewahi kusumbuliwa na aina ya magonjwa ya akili katika maisha yake. Walemavu ni miongoni mwa watu wanaopitia matatizo ya afya ya kiakili. Fanis Acheng Odol ni mwalimu mkuu katika shule ya upili ya wasichana ya Moi Kadzonzo, Kilifi, Kenya. Ana ulemavu wa miguu. Alizaliwa na miguu pinde. Hili lilimkosesha furaha. Marika zake walimkejeli na kumnyanyapaa. Hilo lilichangia matatizo ya msongo wa mawazo kufikia kuwaza kujitoa uhai. Ukaribu wa familia yake, wahisani na imani kwa Mungu ilimsaidia kukabiliana na changamoto za msongo wa mawazo, matatizo ya afya ya akili yanosumbua wengi. Babangu na mamangu walinipatia hiyo motisha sana kuendelea. Alafu na Father Thomas Magrath, Mungu ambariki sana, yuko Ireland, yuko kama 82 years. Alikuwa ameinsist, mimi nikikuangalia Fanis, utakuwa mwanamke mkubwa, kwanza utakuwa professor, two you'll be a very beautiful woman. So unajua hizo statements zikiingia kwa akili yako inakufanya useme ya kwamba si mwisho wako. So naweza sema hapo ni inspiration kubwa sana yangu ilitokea ya kuendelea. Nikasema acha nijaribu kuona kama hii future itakuwa vipi. Akiwa shule ya msingi alijaliwa kufanyiwa upasuaji mara kadhaa uliorekebisha miguu, akaweza kutembea na kuendelea na masomo yake. Kulikuwa na father priest anaitwa Father Thomas Magrath. Akaona nang'ang'ana kutembea, sina viatu. Akasikia Flying Doctor Service wanakuja Kenya. Akakuja kuniconvince kule Webuye AC Primary School kwamba mwanangu, naomba tuende ufanyie operation ili at least turn out kukuwa na ile wepesi wa kutembea na uendelee kusoma. So ndo nikaenda kufanyia operation. Akawa ameniambia nitasoma 2 weeks only. Flying Doctors wakanipromise na nitakuwa nimepona. 2 weeks ikabadilika ikawa nikakuwa bedridden for 2.5 years. Kwa rehabilitation center Nyabondo niliishi miaka 3. Mbali na ualimu, yeye pia ni kasisi, mama wa watoto 3 na mshauri wa saikolojia baada ya kupata shahada ya uzamili katika masuala ya saikolojia na ushauri. Ameandika vitabu kadhaa ikiwemo hiki cha ushairi kwa wanafunzi wa shule za upili, vingine vya kanisa, na kuna kile kinazungumzia maisha na mafanikio yake. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, amehusisha wanafunzi wake. Darasani upendo wake kwa wanafunzi unadhihirika anapokutana nao.
Madaktari wa magonjwa ya kiakili wanasisitiza umuhimu wa hamasa kwa umma kuelewa matatizo ya afya ya akili ambayo yanakumba watu wazima na watoto. Daktari Edwin Mwinga anasema sera kuhusu afya ya akili zinafaa kuzingatiwa kikamilifu katika sehemu za kazi. And talk about mental health. Kile tunachohitaji ni uhamasisho kuzungumzia afya ya akili, kwamba tatizo la afya ya akili si ulemavu wala upungufu. Ni muhimu kutafuta matibabu. Na pia ni lazima niseme Kenya na mataifa mengine Afrika bado tuko nyuma katika kukabiliana na matatizo ya afya ya akili. Tunahitaji madaktari nyanjani, wataalamu wa masuala ya afya ya jamii ili tuwe na uwezo wa kutibu na hata kuzuia magonjwa ya kiakili. Juhudi zinapoelekezwa kuangazia afya bora ya kiakili kwa wafanyakazi, Mwalimu Fanis anasema aliyomfika amempatia azma ya kuhakikisha wanafunzi, walimu na wafanyikazi wengine shuleni wanasaidiwa kwa ushauri. Juhudi zake zimekuwa mwanga kwa wanafunzi wake. Yenye nimejifunza kupitia kwa principal wangu ni kwamba disability is not inability, kwamba kila mtu anaweza akawa ana focus na ile aim yenye anataka kuwa. Kutokana na historia yake alituambia inazidi kutupa moyo, na tueleza kuwa ukiwa katika shida usifikirie kurudi nyuma, kuwa fikiria ni mshindi, na ametufundisha kuwa we should never give up in anything. Kwa hivyo yeye amekuwa kama mentor wetu sana sana. Kupitia mada amenifunza kuwa mwanamke jasiri. Ni wakati wa swala la afya ya akili kuzingatiwa na kupewa kipaumbele katika sehemu za kazi, hili likisaidia katika mafanikio na utendakazi wa wafanyakazi. Afya ya kiakili ni jambo muhimu tena zaidi kwako wewe, hasa vijana wenzangu. Kwa hivyo ukijipata kwa mahali kama hapo, msongo wa mawazo umezidi, tafuta rafiki, ongea na yeye. Lakini ukishindwa kutafuta rafiki uongee na yeye, tafuta adui, ongea na yeye na umpatie onyo. Tukiongea na wewe basi, haya ni yetu ya hapa nje. Vijana wamekuwa wakifanya mengi kujisaidia, na wanahabari wetu pia wamekuwa wakijituma kutoka huko nje na kuwaletea taarifa kuwahusu. Hebu sikiza. Siku za hivi karibuni, vijana wengi wanatafuta njia mbadala za kujipatia kipato na kuimarisha maisha yao wenyewe. Mwanahabari wetu Dennis Munyi alizuru katika kaunti ya Kirinyaga, eneo la Mwea, na kukutana na kijana Zabron Muthike ambaye amehitimu masomo ya fedha na kwa sasa ameamua kuingilia kilimo cha kuku ambacho anatumia kama njia mwafaka ya kujipatia kipato huku Kirinyaga. Mgaga na upwa hali wali mkavu ni msemo ambao Zabron Muthike ameufahamu kweli kweli. Zabron ambaye ni mhitimu wa masomo ya fedha ameamua kuwekeza katika ufugaji wa kuku kama mbinu ya kujiajiri. Tofauti na wafugaji wengine wa kuku, Zabron amekumbatia teknolojia ambayo inamwezesha kuangua vifaranga wengi kwa wakati mmoja ukilinganisha na mbinu za kawaida. Anatueleza kuwa mashine hii ina uwezo wa kuangua mayai 3,000 kwa muda wa wiki 3 tu. For us, the first market is ours because we are doing the incubation. So what we are doing when we produce the eggs, we sell the chicks to other farmers. Currently we are going global. We are able to supply, in a month we are supplying 3,000 chicks. If you place an order with us, we will be able to supply with you with 3,000 within a month. And that we are maintaining a continuous flow of the market, and we are still growing. We are still in the growing stage, and we have not fully exploited the market. We are still growing, and we are still searching for other market. Zabron anatueleza kuwa ufugaji wa kuku una pesa na hajutii kuuzamia. Naam, wanasema mtakacha mvunguni shati ainame. Tazama jinsi kuku hawa waliweza kuanguliwa kupitia teknolojia ya kisasa ukilinganisha na mfumo wa kale. Akieleza mchakato mzima, Zabron anasema mayai huwekwa kwenye kiangulio almaarufu incubator kwa muda wa siku 21, na baada ya kuanguliwa vifaranga huhamishwa hadi kwenye chumba maalum kinachojulikana kama brooder. Ukulima wa kuku ni pesa na ni biashara. Hii ni kilimo biashara. Usifanye kilimo tu ni kilimo. Kuku yako na pesa. If you just maintain the birds
per day you collect a good amount of money every day, which does not require any struggle. You just wake up in the morning, feed the birds, then come and lock your cage. That's all. Then in the evening you are coming and collecting the eggs. Kwa miezi miwili ya mwanzo, vifaranga hulishwa chakula cha kuku wachanga kinachojulikana kama chick mash kabla ya kuhamia kwenye growers mash. Wanapoendelea kukua, kuku wake wanaanza kutaga mayai baada ya miezi 4.5 tu. Zabron anasema kuwa kuku hawa ni wa gharama ndogo katika matumizi ya chakula na hutaka kwa kipindi cha mwaka 1.5. These are 3 days old chicks from the incubator. Then from here they feed with the chick mash for the first 2 months. Then from 2 months you introduce the grower mash. We are using the Fugo feeds to bring our chicks up. Then from there our breed of chicken start laying at 4.5 months. So after the first egg we introduce the layer mash, which they consume from the point of lay to the end time of laying, which they lay for 1.5 years. For them to give you optimum output, we prioritize to have them for 1.5 years where they are laying. So these are breed start laying at 4.5. This is the lowest consuming bird, and the birds that can start laying at a very early stage of 4.5 months, 19 weeks. Lakini anachosisitiza zaidi Zabron ni umuhimu wa kufuata ratiba ya chanjo na kurekodi taarifa za kila siku za shamba. Kwa mujibu wake, hii ndio siri ya kuepuka hasara na kudhibiti magonjwa na wadudu wanaoweza kuathiri afya ya kuku. We have a cooperative that we are doing with it, the marketing, and we have our marketer who is in charge of the market, who is creating the networks, who is responsible for the networks to enable our community around. With that, we have created a cooperative of farmers who are able to produce our breed, and that is what we are market. So we market our own breed. Kwa kushirikiana na wakulima wenzake, Zabron ameunda chama cha ushirika ambapo wana uwezo wa kusambaza vifaranga zaidi ya 3,000, jambo linalowasaidia kukidhi mahitaji ya soko na kuhakikisha kuwa wana kipato cha kudumu. Licha ya mafanikio hayo, Zabron anasema bado kuna fursa nyingi kwenye soko la kuku ambazo hawajazitumia kikamilifu. We minimize the manufactured feeds with the organic grown feeds. Katika kuboresha gharama, wanatumia mbinu za kulisha kuku wao kwa vyakula vya asili, mbinu ambayo inapunguza gharama za chakula kwa kiasi kikubwa. Zabron anahitimisha kwa wito kwa vijana na wakulima wote nchini kukumbatia teknolojia ili kufikia mafanikio ya kweli katika kilimo. Kwa Zabron, ulima wa kuku sio tu njia ya kipato, bali pia ni ndoto ya kujijenga. Hivyo, himizo linatolewa kwa wakulima na wafugaji kuweza kukumbatia teknolojia hii mpya ya kisasa. Dennis Munyi, runinga ya KU, eneo la Moya, kaunti ya Kirinyaga. Kabisa, ingekuwa iwapo wewe ungekuwa ama uko na story kama hiyo ya kutoka pale Kirinyaga, basi unaweza kusema nasi ukitumia KUTV News @ku.ac.ke. tuambie kuhusu story yako, alafu wanahabari wetu watakimbia watakuja hapo hivyo. Kama ni masuala kuhusu fashions, unaweza sema nasi hapo hivyo, alafu tutakuja tukitumia Art and Culture Monday, na vile vile kipindi chetu bomba tena zaidi cha Fashion Diaries ambacho kuja siku ya leo usiku ukiletwa na Ashley Asachi. Kama ni mambo ya biashara, tutakuja papo hapo hivyo na kikosi kizima cha KUTV Rise Today Biashara Tuesday, ukiwa na producer Ryan Ngure na vile vile host wake hapo hivyo anaitwa Richard Okenye. Yani kila kitu ukitaka KUTV News @ku.ac.ke unatumia hiyo, alafu ama unaingia tu katika social media zetu. Tuko Facebook @KUTV Kenya, tuko Instagram @KUTV Kenya, tuko X @KUTV_Kenya, na vile vile watu wa TikTok KUTV.Kenya. Tuko hapo kwa mpigo tena zaidi, ndio tuje tu highlight story yenu, alafu dunia nzima ipate kuelewa na kuifahamu. Sasa naenda muda kidogo tu na mapumziko. Nikirejea kwa lineup yangu
Nataka tuongee kuhusu masuala ya fashion ndani ya Africa Fashion Week. Nataka tutoke hapo vile vile tujue kuhusu ways of nurturing theater talents in the digital age. Unajua theater ni usimame mahali kwa stage, ufanye mambo yako, hawa wako hapo hivyo waweze kukutazama, kuona, kufurahi na vile vile kusoma. Lakini tuko in a digital age. Kuna watu wanataka wakae nyumbani wajionee vile ambavyo huwa wanaona sitcom, vile wanakaaga chini wanaona Big Bang Theory. Wangetaka pia industry ya Kenya iweze kugrow to that level. Huu mwaka kutakuwa na Kid Fest kuanzia tarehe 5 hadi 17 Novemba mwaka huu. Tutakuwa tukiongea kuhusu hayo na the future of theater hapa nchini Kenya. Mengi zaidi ni baada ya kipindi kifupi tu cha mapumziko. Katika maisha yetu ya leo, wakulima na jamii nyingi kwa ujumla wanakumbatia teknolojia mbalimbali na kilimo hai ili kuondoa magonjwa sugu na kuongeza usalama na utoshelevu wa chakula. Mbolea asili imepunguza asidi kwenye udongo na kuongeza mavuno chungu nzima. Wajua tuko shambani, na humu shambani pia kuna ng'ombe, kuna kuku, na wanaacha uchafu wao. Na huo uchafu si wa kutupwa, ni wa kutumika katika kilimo kama mbolea. Kwa sababu mimea hii imekuwa kutumia mbolea ya hawa wanyama. Wakulima mbalimbali wamekumbatia teknolojia ili kuokoa gharama ya ukulima na kutumia nafasi zilizopo katika mashamba yao. Access to knowledge, solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Tunachimba hadi mizizi kukuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, jibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tunakutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline. They are powerful and influential. They make decisions in politics, education, finance, agriculture, health, sports, and all aspects of human life. But the impact of their decisions falls on you, the common citizen. KUTV Primetime News Thursday. We ask bold questions and pursue answers to the core to bring you closer to the story. We couldn't have it any other way. Join me, Auma Evans, as I raise matters of social concern to raise your voice from the background to the foreground. From the hospital corridors, we bring you experts to discuss issues affecting your health, from diet to mental health. The familiar and the ignored are both put into perspective. We then dive into the environment and look at the effects of climate change and its solutions. Join me, Mutegi K. Martin,
every Friday at 9 p.m. as we learn on how to better our health while taking care of our environment. Only on KUTV. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepopa si vuguvugu. Pepopa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili. Hiyo inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa Okemwa Mkwa James. This is Mandela Gaya. Ugonjwa ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't even know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well the way somebody who can walk can actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu umwambie tafadhali nionyeshe njia, they find it quite strange talking to you. You should just make schools integrated, inclusive setups, by providing the right facilities. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka, akawa tuzo. Ukakamavu wake, ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke, akabaini jinsi ya kuweni. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha Mwanamke Mwake nami Caroline Kimweli. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa Okemwa Mkwa James. This is Mandela Gaya. Ugonjwa ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't even know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well the way somebody who can walk can actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu umwambie tafadhali nionyeshe njia, they find it quite strange talking to you. You should just make schools integrated, inclusive setups, by providing the right facilities. Hello everybody! Welcome to Engine, where we ask the coolest questions in science! Let's go! Is yogurt really just rotten milk? Why do humans need sharks to survive? How did a 12-year-old boy from Africa invent modern vanilla farming? How do you deliver medicine to a chimpanzee? Can poop be useful? How can you save the planet by reducing air pollution? To help us
answer these questions, we are inviting some wonderful guests from the world of science. They will enlighten you, make you hungry for knowledge, oxygenate your brain, and make your ideas flow. This is Engine Season 3. Let's go! Kabisa mtazamaji, hatuchelewi kwa mpigo tena zaidi saa 2:06. We are back na hapa tunaongea kuhusu fashion. We are talking about the Africa Fashion Week ambayo itafanyika weekend hii kwa mpigo tena zaidi. Walisema ukichelewa utapata mwana si wako. Hao wana wote watakuwa represented hii wiki hii weekend inakuja. Niko hapa hivi na Lucy Mweni. Lucy Mweni is a model and the face of Africa. Yani mpaka watu ukimwangalia, she is the face of Africa, from the head, from the crown, from the face yenye inaonyeshana pale hivyo, from sura, tabasamu Afrika. Hii ndio kitu tunataka kuona. You will be talking about the Africa Fashion Week ya huu mwaka. Pale hivyo bado akona the only Wafula. Sikiza, kama wewe ni mtu wa Murima utasema Warid Wafula, lakini si juu ako worried, ni juu anaitwa George Walid Wafula. Yeye ni mwalimu wa mambo ya fashion pale Delight Fashion College, alafu ama Delight Technical College, na vile vile yeye anafanya kazi kama programs manager papo hapo katika Africa Fashion Week. Hayo ndio mambo ambayo nataka tuongelee. Nataka guys tuongee kuhusu the future of fashion in Africa now in this digital age. Unapata watu wako kwa AI, watu wako ChatGPT, watu wamejaa TikTok, Instagram, na fashion inaendelea. Nitaanza kwako. Wanasema ladies first kila wakati. Nataka uwasalimie watazamaji wa KUTV Rise Today, Art and Culture Monday. Wacha wakujue who is this face of Africa na role yako pale hivyo katika this year's event ya the Africa Fashion Event. Okay, my name is Lucy Mweni, the face of Africa. Actually, it's the face of Africa Fashion Week, but I think the name was too long. He could fit kwa sachet, but it's the face of Africa Fashion Week, and my role there is literally like the brand ambassador for the face of Africa Fashion Week. You are literally the face. Yes. The brand ambassador for Africa Fashion Week, rather. And Africa Fashion Week is like a platform that celebrates the Africa fashion. And probably might not really be Africa, but it's literally nowadays people will dress in Scottish or any other place like Mexican culture. So it's literally a platform to celebrate the fashion week. The fashion literally, yeah. Kama kuna fashion ukuwa ngumu ni hiyo ya Scottish. Si waoni na masketi huku nje. Hiyo ndio inakuwa iko ngumu tena zaidi. Karibu sana KUTV Rise to the Art and Culture Monday. Jina langu ni OJWANG, mtoto wa Mariam, Senior Warrant Officer 1 ama Luteni Kanali. Talking about fashion, niko na mwalimu wa fashion, Walid. Tafadhali salimia watazamaji, wacha wajue mwalimu Walid ni nani kama sio Wafula. Asante. So my name is George Walid. I'm a tutor at Delight Technical College. I do teach branding, a portfolio, and also fashion. Talking about fashion is quite big. It has a lot in it. So for us, we're trying to build platform for many people, be it models, designers, people who do content, every person. Actually, literally, we're building a whole industry from scratch. Because currently in Kenya, there's only few people who are trying to like build it. So we came with this idea to bring events, to bring things that can be associated, can be linked by many people who want to share their ideas, knowledge about fashion. So hiyo ndo kazi yetu mainly hapa Delight. Yes. So nyinyi ni wewe ndio hiyo kazi yako hapo hivyo.
Now let's talk about the event. I believe event ndo imezaa watu kama Lucy Mweni. Yes. Being face of Africa, lazima kuna kitu ilifanya katika hiyo Africa Fashion Week ndo sasa wapate the face of Africa mwenye ata represent in the whole of that year. Process ni gani yenye ulitumia ndo mpate sasa kusema this year tuko na hawa ndo wameparticipate kwa hii Fashion Week na huyu ndiye atakuwa face of Africa? There was an audition for an event. I wouldn't really call it a pageant event, but it was literally like a pageant where models get to audition, then when you wanapita, wanna proceed to the competition. Yeah. Now in the competition you're given like 4 categories in which to compete in, and at the end of the day you're asked questions that will determine the winner. So it's not about the face alone. No, it's not really even about the brains. Yes, even the brains. You're going to be the brand representing us. You're going to be a brand ambassador. Lazima wajue kwa akili uko na enough ya kufanya vile. Yeah. It's a very good process. I love it. This year, Walid, kutakuwaje? The event itakuwaje? The program inakaaje? What makes it unique? Thank you. So unlike last year, this year we're trying to build something big. Last year we had, it was big, but not so big as it's going to be this year. This year we want it to be way broad, to accommodate even more people than last year. So we took it from Delight, or we used to host it, and we are putting it at Kenya National Museums. It's along Wayaki Way. Uko we have a bigger space where it's going to accommodate even more people than last year. So what's big this year is actually the people who are showcasing. Like last year, today we have many people from other countries from Africa, Ethiopia, Uganda, Zimbabwe, South Africa. So we want to bring all these people and we explore and share ideas with other Kenya designers. So this year is way bigger than last year. Kabisa. Hii inakaa ni big zaidi. Yes. Now we are in a digital age. That is a very fortunate thing happening to us as a country. Mna incorporate aje apart from maybe ni saa hizi ndio tuko kwa media tours. Everything that you're doing in this media tours zitaenda kwa social media. So hapo kuna digital age. Now during the event, the Face of Africa, tuna ensure aje that this digital age inakuwa catered for, and the youths who are surrounding that place wanakuwa catered for. Wenye hawataweza kufika, will they get a chance to experience the Africa Fashion Week ya huu mwaka? Well, I'm not really sure if I have the correct answer for that, but I believe it will be live. Yeah, we actually host it live in our Instagram platforms, also on our YouTube channel, and also our partners TikTok. and other main people. So mko na YouTube channel. Yes, yes. Situfanye hivi, kwanza wacha watu wajue mahali mnapatikana online, so that as we continue with this conversation, wanaweza pita pale hivyo wakiscroll waone vitu mnafanya. Kuna watu wengi sana wako interested na mambo ya fashion hapa Kenya. Wacha hata na Africa hapa Kenya, but they're not getting enough information about fashion events that are happening in Kenya. Tupe hizo social media handles, mahali mnaweza pata wakuwa wanapitia tu. So we are on Instagram, we are on TikTok, on YouTube, and also on Facebook. As Delight. You can find us as Delight Fashion School, or Delight Modeling Institute, or Africa Fashion Week, or Face of Africa. You'll find all those platforms there. Hata ni easier. Kwa warembo ni easier kuweka tu Face of Africa. Exactly. No, basi ni huyu. Ni huyu tunataka ku-unseat. She is our Rigathi. Kuna ku-defend. Ama umeshakubali this year ama next year mnatafuta mwingine. How does the process work? So for the high fashion, it'll happen next week, this weekend. But for the now Face, we'll be handing the title over, unfortunately, so next week, next year, not this year. Yes.
That's an unfortunate thing. Not an unfortunate. So event kwa mara mbili. Kuna event ya kupata Face of Africa na kuna high fashion event. Yes. Wacha hawa Wakenya wajue tofauti iliyopo hapo ndani na vile wanaweza participate. So to start with, we have the pageant. It's like a pageant, but also not like a pageant, because we're looking for a brand, a face for the brand, which is Africa Fashion Week. It happens early or mid-year, where we usually call for auditions. So models come, we pick those who are going to the boot camp. Then they get to know what else happens. After that, they get to compete, just like pageant. Then we get a person, a representative, who actually represent them. We choose up to 12 who become like brand ambassadors, but mainly there is always one title holder who is now the general face. Yeah, so it will happen next year. Then after that is when we have the Africa Fashion Week event. Lucy, nasikia hapo ilikuwa kibarua. Kukua Face of Africa ni kibarua. Mnachukuliwa kwanza 12. Yeah. Alafu after all 12, lazima now we get to have the face. We get to have the face. Seems like but still also the the other who actually compete during the boot camp, they get to retain being brand ambassadors as well. Only that there is one who is like general face. Yeah. So their work is actually like to represent sellers out there, share our ideas, and also we promote their ideas. Like we incorporate what they do as models. Maybe let's say there's these things about project which we include in it. So maybe title holder has something to do with the maybe promoting culture, so an initiative that helps people, youth or whatever. We actually help them grow it. We adopt it and nurture it to its fullest. So after that is when we actually have another audition that is for Africa Fashion Week, which is a grand fashion event. So we call for the models who participate. We pick, we can hand pick, or we can actually call for an audition that is live. But at this year we just decided to unpick. So we picked at least 25 models who are going to be on the runway this year, on date 9. Yeah. So that's how it happens. So na feel inaleta sustainability kabisa. Yeah. Such that each year kuna at least 13 people who are brand ambassadors, making sure that mnapatikana pale hivyo na iko fiti. This year's theme is a fashion without borders. What informed this theme ya fashion without borders? Ni jumlitaka kutoka nje ya Afrika muende global, ama ni jumlitaka some countries zifeel kama zimefinyiliwa na zikose kuparticipate? Fashion without borders, I would like to believe it's actually more than going out of African borders. It's more of, maybe we believe that fashion has to be like this, suiti and all that, but there are also fashion that includes streetwear and also outfits made of beads. So it's more like what we can make these garments look like. So it's not really about going out of, it can also be about going out of the African borders, but it's also out of the box, what we think fashion is. Yes. So up to 31st October, tiketi ilikuwa ni 1,000 for single. Kutoka saa hii, watu wategemee flash sales ama 1,500 ndo iko mali, iko vile inasemekana iko? I'm not sure what they will do. Maybe So Walid will answer that. Wacha Wafula. Yes. Wafula unapenda kuku? Yeah, I do. Unajua kama mtu anapenda kuku, you do. just look like I do. Wafula wa modeling or Kuku na fashion. naipenda. Let's talk about ticketing as we invite them for this year's Africa Fashion Week. So about ticketing, we have a ticket on sale at Alsosasa. You can just Google alsosasa.com, search Delight. I mean, either Delight or you can search Africa Fashion Week. We are selling ticket right now at 1,000 for the regulars, 2,500 for the VIPs. And currently we don't have a flash sale, but I believe in the next few days
we actually accommodate that. There will be a flash sale maybe in between those days before we end up doing the event. Yeah, we Kabisa. call everyone to come in. Kabisa. Yeah. They want everyone to come, including me, ama. Yeah, So, everybody. ni tarehe 9 guys, tarehe 9 November, pale hivyo National Museum of Kenya. Kama unaenda kupanda Waiyaki hivyo uingie huko Westlands, upande huko. Hapo hivyo ndo watakuwa, na wamesema ticket for now ni 1,500 kama uko peke yako, but kuna group ticket pia. Kuna group ticket? No, there's no. Hakuna group ticket. So ni yako pekee, na kuna ya VIP. Ya VIP ilikuwa 2,500, size ni 4,000. It's a big event. Naona iko na a lot of partners from Little Cubs. Tell us about the partners who are on board in this year's Africa Fashion Week. So we have a number, and still we engage it with more who are actually going to come in. For partners, we are grateful for their part, what they are doing. Little Cab all the way to Nairobi Fashion Factor. There's a lot of them, and we are calling also more partners to join in, and we bring this thing into success. Yes. So kama wewe ni partner na uko interested sana na mambo ya fashion, beauty pageantry, then Delight Fashion School, Delight Technical, kuna Delight ngapi? Okay, it's one institution, just with different basi sasa uko ndani ya institution ndo kuna vitu mingi sana. Yeah, so na we have mmeiva branding and marketing. Kila part ya hiyo institution inajimarketingi. Jumi najua sana kuhusu Delight Technical College. Nasikia huko mnafunza mpaka mambo ya photography, hizo vitu zote. Kuna Delight Fashion School, uko nako ni kusoma fashion school, but it's all in the same institution. The same institution. Face of Africa. Hapo hivyo. How have you been working with our models now that ni wengi sana? Ndo kila mtu ajifili, bado niko hapa guys. I'm still a brand or a BA in the Face of Africa. Yeah. So most of the models that participate in the Face of Africa, most of them are actually high fashion models too. And something I did not mention, that we incorporated also the plus size models. So there's also a plus size model representing the industry. So the way we work with the rest of them is like involving all of them in everything we try to do. Be it like a runway, because we always have runways. Every now and then we always have runways. So yes. If we always have runways, and to pay hawa Kenya a schedule ya year vile inakaa in terms of events zenye zinahusu fashion and beauty pageantry and all that kind of model. Hapo kwa schedule itakuwa tricky. Utaanza kutuambia tu examples ya shows mnakuwa nazo. Baya. Aya yezi isha kama tujafanya hii show na hii show. Okay. Go ahead. So we have early in the start of the year, we have Nairobi, Mr. Miss Nairobi, actually, which we're going to start it. We had it in 2022, but now, no, 2023. So this year, hatukuifanya. Now we're going to have it next year, early next year. So Mr. Miss Nairobi will start up. Then we have Afrofusion. Then we have, I guess there's also another high fashion in between there, which is usually for the students. Yeah, but hiyo ni ya shule tu. Also, we have more other events for the partners. We have something like Noid Fashion Week, which is from a partner from United States of America. We will engage with every model. We usually accommodate all models who actually come to an institution and all who are actually working as freelancer out there or inside agencies. So we have around 5 to 6 events coming up next year. Kabisa. I feel like we've covered a lot of art, a lot of fashion, a lot of culture. Now in Art and Culture Monday, we do have a segment tunaita Lines za Kikwetu. Hapo hivyo ndo tunafaa, now we go back to our ngamanis. Like toka Machakos with a wise saying, a proverb, a song in your own language, a tongue twister, yenyu, sasawa? Then give us the translation, sasawa? And invite us
one more time for the event. Wafula will be doing the same in his own language. Lines za Kikwetu is a segment that we created or curated to ensure that we are talking using our mother tongues, so that hizi indigenous languages zetu zisiishe. As we are growing, kuna generations zinakuja. Saizi kuna generation Z, kuna generation Alpha. All these generations are not used to speaking in their mother tongues. Yeah. So those languages could become extinct if we don't